Apa aja ya skill yang lagi dibutuhkan di industri di tahun 2020? Dan bagaimana cara mengimprove-nya? Serta apa sih pentingnya di kehidupan sehari-hari, terutama di dunia profesional? Kalau hard skill itu adalah kemampuan kalian untuk melakukan suatu tugas. Jadi itu lebih ke specialized knowledge atau technical abilities. Contohnya misalkan kalian kampus nih belajar terkait dengan analisa biaya atau terkait dengan akuntansi or even decision analysis. Nah, itu masuknya adalah ke hard skill. Kenapa disebut hard skill? Karena dia itu lebih mudah ditentukan dan juga lebih mudah untuk di-measure. Lalu yang kedua adalah soft skill. Jadi soft skill itu adalah bagaimana sih cara kita melakukan tugas tersebut, bagaimana cara kita beradaptasi, bagaimana cara kita berkolaborasi, bagaimana cara kita memecahkan masalah dan mengambil keputusan di certain situations. Di sini fokusnya lebih ke behavior sama thinking dan pastinya lebih susah untuk diukur. Oke, jadi mungkin kalau di perkuliahan ya mungkin di sini teman-teman banyaknya yang masih kuliah atau mungkin yang baru lulus fresh grade. Kalau hard skill itu contohnya mata kuliah yang kalian pelajari di kuliah itu bisa diukur kan, dan juga fokus ke specialized knowledge atau technical abilities itu masuknya ke hard skill. Jadi kalau misalkan kalian dapat nilai for example kalkulus gitu kan, misalkan dapat A, berarti kalian hard skill untuk kalkulus adalah nilainya segitu. Nah, kalau soft skill itu sebenarnya lebih ke kegiatan kalian di luar kampus. Contohnya misalkan kalian ikut extracurricular activities, kan banyak ya, kayak ada himpunan, lalu ada BEM, atau mungkin kalian ikut kegiatan-kegiatan jadi event organizer yang di luar kampus. Nah, hard skill itu penting. Justru kita nggak bisa langsung fokus ke soft skill nih. Jadi sebelum kita deep dive ke soft skill, justru kalian harus punya basicnya dulu yang kuat, which is hard skill-nya. Tapi dengan hard skill yang bagus, tanpa dengan soft skill yang bagus juga, it will be a bit difficult for you to advance in your career. Kenapa? Karena soft skill ini bisa bantu kalian untuk sukses di berbagai macam role dan berbagai macam industri. Oke, jadi pertama kita bahas terkait dengan creativity. Jadi kalau definisinya creativity apa itu sebenarnya? Jadi creativity adalah the ability to produce or use original and unusual ideas. Ini definisi dari Cambridge English Dictionary. Atau bahasa lainnya, bahasa kerennya, thinking outside the box. Right? Sebenarnya creativity itu mungkin kalau kalian familiarnya kan mikirnya, oh, creativity itu things like yang related sama desain atau media gitu kan. Apakah itu video production, ataukah itu graphic design kan, atau apakah itu web design? Sebenarnya enggak. Creativity itu sangat-sangat luas dan bisa diimplementasikan di mana saja. Ini contoh di importance di everyday life. Kalian bisa lihat ya ada beberapa poin. Sebenarnya creativity itu bisa dipakai di banyak hal. Ada analysis, communication, active listening, sales and marketing, graphic design, leadership, problem solving. Nah, ini contoh beberapa pekerjaan yang membutuhkan creativity. Ada mobile and web and mobile development, web production, UI UX design, visual design, digital marketing, user research, art direction, social media, and marketing strategy. Oke, jadi aku akan bahas yang kedua, yaitu adalah persuasion. Oke, secara definisi, persuasion itu adalah the ability to make you want to do or believe a particular thing. Persuasi itu ketika kamu berusaha meyakinkan orang lain untuk percaya apa yang kamu percaya dan melakukan yang kamu ingin mereka lakukan. Sebenarnya persuasionist itu pasti harus punya strong communication skills. Nah, gimana cara kita punya strong communication skills? Itu komponennya ada dua. Yaitu yang pertama adalah you have to have a compelling storyline, dan yang kedua adalah you have to have a supporting data. Jadi yang pertama harus punya clear storyline dulu, kedua slide-nya pasti harus bagus, harus convincing, yang ketiga adalah you have to have a good delivery and a good discussion.
to the next soft skill, which is collaboration, right? So collaboration is the ability of working together with 2 or more people to create or achieve the same thing. Good collaboration is from the right teamwork environment. Gimana sih caranya biar bisa punya kolaborasi yang efektif ya? Pertama, pasti kalian harus punya same purpose and goal. Yang kedua, you have to have trust with each other. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, and sometimes it doesn't happen as we want it to be, right? We have to clarify team's role from the start. Sometimes when you are doing project, right, kan udah di-assign nih, oh si A ngerjain ini, si B ngerjain ini, si C ngerjain ini. Stay with your job desk, stay with your role, and do not interfere with others' role. Okay, and then the fourth is the open and effective communication. 5, appreciate ideas, diversity, and balance the team focus. Pasti kebalikan dari semua ini. Yang pertama adalah unclear team's roles. Yang kedua, bad team history. Ketiga, ineffective meetings, little transparency, no team governance processes, and unhealthy competitive. Bad team history ini, kayak contohnya misalkan gini ya, ada kepanitiaan nih, oh ternyata di satu panitia itu ada yang dulu pernah pacaran, terus putus, terus ternyata putusnya gak baik-baik gitu kan. Nah ini kan kalau misalkan ternyata mereka di-assign on the same job, terus jadi marah-marahan gak jelas kan malah jadi kayak creating unnecessary drama kan. Nah as a leader itu, ya, sometimes you have to approach them individually, like asking, bener nggak nih, nggak apa-apa kalau misalkan mereka doing the same project gitu kan, or maybe preventif ya mungkin mereka diberikan pekerjaan yang berbeda yang nggak terlalu bergesekan biar nggak ada permasalahan in the future gitu kan. Third is ineffective meetings. Nah ini sebenarnya sering kejadian ya, kayak kita meeting lama banget, muter-muter, nggak ada hasilnya, meeting lagi gitu kan, nggak kerja-kerja nih jadinya meeting terus kan. Nah sebenarnya kembali lagi seperti yang tadi aku mention, harus define dulu objektifnya apa sebenarnya, mau ngomongin apa sih sebenarnya di meeting itu. Yang ketiga adalah apa sih desired outcome dari meeting tersebut, minta approval kah, job assignment kah, atau apa. Jadi biar meetingnya lebih efektif. Lanjutnya adalah little transparency. Yeah, I understand sih, sometimes we as a management, right, or as a leader, sometimes we cannot be completely transparent or completely honest. No, not honest. Not completely transparent, right, with the team. But that doesn't mean that you cannot be transparent. Because sometimes ketika kita terlalu menutup-nutupi, it makes people feels like they are excluded, right? They are not included of that part. So give them enough transparency for them to feel included, but no need to give too much in terms of confidential thing. Okay. Terus no team governance process ini kayak misalkan terkait dengan SOP ya, like for example ada yang nggak bisa nih, ini kalau nggak bisa terus gimana jadinya gitu kan, so that when there is one thing goes wrong, not all of them goes wrong as well. And then the last is unhealthy competitive. Okay, poin keempat adalah adaptability. Okay. Mungkin sering dengar ya, adaptive. Adaptability adalah an ability or willingness to change in order to suit different conditions. Caranya gimana? You have to learn from your experience and improve it, the fitness of the learner of as a competitor. So how can you be adaptive? Pertama, you have to experiment, open to change. Di sini bukan berarti eksperimen terus kalian cobain hal-hal yang jelek gitu kan. Enggak, maksudnya adalah eksperimen ini adalah do something new that is not conventional. Contohnya, mungkin you find some other, misalkan kamu biasanya ya udah kuliah pulang aja gitu kan. Coba deh, nggak apa-apa mau jadi panitia, enak gak sih, seru nggak sih gitu. If in the end ternyata kalian nggak cocok atau ternyata nggak passion, but at least you try. Atau contohnya misalkan kalian kerja di CS gitu ya, biasanya cuma handling customer complaint. Terus dari atasan kalian nge-challenge nih, kamu mau nggak kalau misalkan dikasih target jadi telemarketing gitu kan, kamu nanti dapat komisi, cobain aja dulu gitu kan.
Kan you don't know if you don't try, right? Okay, then the second is see opportunity where others see failure. Resourceful, think ahead, and do not whine. Ini paling penting sih, jangan komplain intinya. Karena I believe that we have to learn until we die, right? Kita tuh nggak cuman pembelajaran itu nggak cuman berhenti ketika kita lulus sekolah atau lulus kuliah. Kita tetap harus terus belajar, kan? Ketika kita memang diberikan job desk atau kita diberikan assignment yang you think it is like beyond your capability, cobain aja dulu. Jangan komplain, karena kadang kita kalau komplain itu make everything heavier to do, right? Mungkin itu nggak terlalu berat, tapi karena kita komplain, so we feel that it is very heavy things to do. I believe that whatever that you are doing, right, whatever hard work that you are doing right now, it will be paid off in the future. Pertama adalah you have to observe and monitor changes in your environment. Kan adaptability itu adalah kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Berarti harus tahu dulu dong, seperti apa sih environment sekitar kalian. Yang kedua, be willing to learn, harus mau belajar. Ketiga, avoid procrastinations. And yang keempat adalah, ini yang paling sulit mungkin ya buat sebagian orang, but it's actually a start for many things. You have to acknowledge the fact that change are prone to occur. Kamu harus open to possibility kalau yang namanya hidup itu selalu berputar. Perubahan itu pasti akan selalu terjadi, right? And you have to be very adaptive for you to be able to survive. The last is emotional intelligence. Jadi emotional intelligence itu adalah kemampuan kita untuk bisa mengenali suatu emosi dan menggunakan emosi itu sebagai fuel untuk productive thinking dan behavior. Caranya gimana sih kita bisa mengimprove emotional intelligence? Pertama, we have to build self-awareness. Maksudnya gimana? Kadang tuh kita terlalu fokus tentang apa yang kita pikirkan akan diri kita sendiri. But sometimes we don't think about how other people see us, right? Caranya gimana? Open to feedback, right? Gathering feedback from your peers, from your subordinates, or even from your supervisor, right? Be a good listener to identify opportunities and develop greater empathy by exploring the why in every situation. Maksudnya gimana? Jadi misalkan dari bawahan kalian nih, kalian nanya nih ya ke bawahan kalian, so what do you think of my leadership style gitu kan? Lalu bawahannya bilang, I think that you are a bit micromanaging gitu kan. When you are being told like that, the first response pasti kamu bakalan defense kan, bakalan merasa diserang. Nah, you have to put away that emotions, right? Because it is not good, and instead focusing on asking the why questions. Ask them. Oke, jadi sebenarnya kenapa sih kok kamu bisa berpikir kalau aku tuh micromanage? What is it that I do that make you think that I'm micromanaging you? Nanti mereka akan jelaskan. And then you try to clarify, oh enggak, sebenarnya maksud aku bukan seperti itu, maksud aku seperti ini, hingga akhirnya you guys come on the middle ground, right? So both of you can be happy, and none of you feels like their feelings are being hurt. And the last is, you have to treat every criticism as a learning opportunity and listen. Jadi ketika dikritik sama orang, hindari perasaan seperti diserang, atau perasaan defense, but more like it is an learning opportunity and instead listen. Nah, pentingnya apa sih sebenarnya EQ ini atau emotional intelligence ini? Pertama adalah kamu jadi lebih tenang dalam menghadapi situasi apapun. It is easier for you to control your emotions. You can take any decisions with a level-headed, right? Ketika kamu ada di situasi yang ibaratnya kacau, di situasi yang sangat-sangat unpredictable, right? You are in deep trouble. If you can control your emotions, I believe that you can have a cool head for you to think of what should you do next, right? And then the next is you can improve your interpersonal skills, right? And the last one is you can connect on a different level with your coworker.
I think this is very important when you are connect on a deeper level with your coworker, because if you are connect with them on a personal level, right, it will be easier for you when you are working together, right, or when you are asking for a favor, when they are asking for a favor. Secara singkat sebenarnya nggak ada rumus pasti bagaimana sih cara kita memaster atau menguasai soft skill. Sebenarnya nggak ada. Itu semuanya kita harus pelajari through experience, through patience, right? Tapi ada attitude yang we have to keep in mind so that we can develop our soft skills to help us to achieve greater success in professional life. Yang pertama, always have the glass half full. Kan sering ya dengar sering dengar kata-kata ini ya, always have the glass half full. Maksudnya gimana sih? Kan kalau gelas kosong cuma setengah gitu kan. Ya ada isinya, tapi dia juga masih ada sisa kosong setengahnya. Maksudnya adalah you have to have your own statement, you have to have your own ground, you have to stand your ground and your opinion, but leave it room for you to grow. Jadi when you are having your own opinion, but you are still open to feedback and you try to improve yourself through that feedback, that's the meaning of have the glass half full. And then the second is empathy. Tujuannya adalah of course untuk connect on a personal level. So how? Ya, be friendly, be polite, be a good listener, and maintain good networking and relations. I cannot stress the importance of the last aspect enough. Why? Because I believe that yang namanya kerja itu ya sempit-sempit nggak sempit sih sebenarnya. Ya kan? Kamu nggak tahu, mungkin orang yang jadi bawahan kamu hari ini 5 tahun lagi bakalan jadi atasan kamu. Who knows? You don't know, right? And also, when you are maintaining good networking and relationship, is that I believe that when you help people, it will come back to you in a good way. And the third, it's okay to make mistakes. Ini sering sih kejadian ya, apalagi kayak even myself ketika aku baru lulus gitu kan, masih fresh grade, baru pertama kali kerja. Sometimes I like to blame myself and then feels really bad when I try to make a mistake that I forget to correct my mistake, right? So I just focusing on the mistake instead of trying to correct it. Nah, ini sebenarnya it's okay for you to make a mistake, right? Don't beat yourself up, just admit it, try to correct it, and then try to do better from that. Pertama-tama memang harus diakui dulu, okay, you are making a mistake, lalu kamu coba revisi, dan next adalah try to do better from that mistake, take it as a learning experience. Yang terakhir adalah organizational skills is key. Why do I say this is important? Apalagi kalau yang masih kuliah ya. Kan you have to balance between hard skill and soft skill, right? Hard skill you get from academic, soft skill you get from organizational activities outside of academic, right? So you have to be able to balance your life so that you can have both. You can have a good hard skill, but you also have a good soft skill. Caranya gimana? Pertama, take notes. Apalagi kalau yang suka lupa ya, it is very important. Kedua, follow up, and follow up. Kelihatannya sepele, but it is very important. Ketiga, check, double check, triple check. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir kesalahan. Nah, biar kalian gak ketinggalan info seputar kampus, yuk follow official Instagram, Facebook, Twitter, dan Line Kampuspedia.